Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the interstate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates, often with inheritance cross-border issues, international trust advice, including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340 or our emergency line is 07712 761 884. But church acquaintance. Our 4th floor and house. 4th floor and house. 214/218 High Road. 214/218 High Road, Seven Sisters. But your modern G and postcode now for locating and Mr. Hunyapa. Postcode N15 4NP. N15 4NP. Like I said, Tottenham High Road no so na yawo
Double money, no friends. I was 020 8493 7340 020 8493 7340. Friend, no one here to book appointments. Na yam wow. Na one to me, Gina, when I saw me, I said to me, I come. And I pay him and you can, your mama, person. What do we feed them that to Rainbow 92.4 FM? What me, I should make it be live also. BW solicitors. Facebook wall. To walk off Facebook and I said BW solicitors. To be near of one share. So, and now about Rainbow Radio UK, Facebook is why you to me live for 100 PR. Join in na conversation and never the year. We see, I said, I'm doing kind of we'll check on right now. 9 minutes past 9. Like I said, and then the Embra Ball Studios had none of PR. Yeah, they made it a day, but I'm quite almost a lawyer and question come to translate. Sunset. Yeah, the Mre and the BBR, not to say to me, actually, yeah, the BBR swat to now consult, now get me acquainted. Lord, good morning. Morning, OPD. Lord, good morning. Good morning. Lord Frank, good morning. Good morning, OPD. Okay. I think the what you mean, lawyer and cameraman says we want to go. Good morning, OPD. Yeah. Good morning. I feel the matter on car. Good. Correct. That's your BB about the water. Nyame adom na mo mpa boy won ya pa na mpacho won so. Adom no dos. Chida mpo yankopon da won so yan hu ye pa. Ano pay ya ba mabobo ano. Before we sham ko chucha ase ne. Anke ben ho metin nka che ho. Ya no we che na ma me why. Mate anke ben ho ye pa OPD. Yeah, papa ba ko aka no. But oh good pa, oh good. Obo ejuma nkasa. Yen hwe enne ye update bi de me yetiefo. Yen hya se mfi wona afi no. Yen tinsim kakanka. Se de ye ne dan na wada wor na afi no. Enne Thursday so yen hwe de ye de me yetiefo. Wada wor ma. OPD. Yo. Yeah, lo. Okay. Si say dia ye bisu ye wa twen ma e hwe de epu ya ibesimi next month e bia be den. Ebeba said ye enema atwa gu mframa mu na dada no about indefinite leave ne hwan ebe kosen ye atwa free 5 years e dey akopem 10 years e bi ko 15 years ne achire ne ade no I say nkofo adwunu bebrebe enti but next month mu na ebi hu de we dey ekwa akosi pa ne mom no over the week no nkofo fresh still see mi si omunya ntobwase ebeye bibia be kama ba ibe hu de be de be ko na bi so nche da enti ase de wo hoda no be kan no in terms of a proposal no nti eno na me kire nkofo mu se obi a bia wo EU so de e bia wo aware na onya o 5 years and I say through or family be and EU so now 5 years 5 years no and so per the withdrawal agreement na UK and Europe for enya abra omo ye Brexit no omo ka say enema bu aluka so mo touch se be ya omo nkrofo wonye den enchire omo nti sa enema no de eda so in place nti se owo oye my 5 years pre-settlement and so only problem be idea when the bamukra na affect and one say 5 years as no then wakwa definitely leave to remain and I say be a British partner and now you then or ubi or British passport and a do buy and as well what and now meet requirements in until now or your ebia you do to 5 year route so and I will now 2.5 2.5 time no san so na we renew 2.5 the can one or 5 years no so also affect over during definitely leave to remain now then now ko anim nti omo a ebe affect omo no ye skilled worker for yenua yim no omo and ebe dey ebe affect omo and okra no affect omo so no duro na say wo san ye kra so na so make sure say wo nya obi a wo no o dada benefit so anyhow no mama na wo English no so ye den esa wonim kaka na afi so no san kofo be affect omo nyina ese timu se wo no wo ye oman bapa ebi utwa taxes utwa woto no onye wadwe se wo ye kalabule bia so no ensa na nchen no
woyɛ obi a sɛbe ebi a wopɛ sɛ ɔman no to mpɔn nti wo volunteer ɛyɛ nneɛma bi de wo hyehyɛ nneɛma bi ma kyerɛ sɛ wowɔ ayamye anaasɛ woyɛ nipa papa because woboa ama ɔman no to mpɔn sɛ ebi a mpanyinfoɔ na woboa wɔn anaa wohwɛ wɔn anaa charity bi na wadjoin a woboa ma nneɛma akɔ so ne saa nneɛma no ne nyinaa no mbɛhwɛ na ɔmo put into consideration na ɔmo tumi ahwɛ how a owó mfie no ɛbɛkɔ so anaasɛ ɔbɛda afei so mbɛsan ahwɛ wo sika a wonya sɛ wɔn no sɛ wo sika a wonya no emu du edu gye ana kyerɛ sɛ wotumi tua wo taxes so emu odu saa nipa bi sɛ no ɛsɛ yɛhwɛ no yɛyɛ dɛ yɛboa wo nti ɛno nso wɔ hɔ na afei no questions a week wei mu no so ɛbaa bebrebe no so yɛ fee waiver asɛm yi so menni sika o obesi meyɛ adwuma deɛ a mentumi nyɛ dɛn ɛnyɛ fee waiver no dabi fee waiver no ɛnyɛ ɔmo nyɛ dɛn ɔmo ɛnyɛ adwuma nko ɛna ɛyɛ dɛn ɛtumi apply wɔn nso so wobɛtumi apply na mmom wo apply a ɔmo bɛhwɛ sɛ o qualify a anaasɛ o mmeti ansa na wobɛtumi ayɛ dɛn ɛde ama wo woyɛ adwuma a ɛnkyerɛ sɛ wowɔ sika ebi a woyɛ adwuma yɛtua aka ebi a 3,000 ba 3,000 no wo sika bebrebe na ayɛ dɛn ɛkɔ abɔntene anaasɛ wode tuatua bills anaasɛ nneɛma nti wonhyɛ da ne sika a ɛda hɔ a ɛduru saa 4,000 anaasɛ 3,000 something no wonni so nti sɛ wonni no nti na wokɔpɛ mu afiri aban sɛ aban mepaakyɛw sɔmase anaasɛ wɔavi sika no firi ɔma me na mentimi ɛnyɛ dɛn ntua from application no nti no wakɔ nti aban bɛgye wo yɛ wo bank statement na wayɛ dɛn wahwehwɛ mu na wahwɛ sɛ sika no ampa sɛdeɛ wosi enya no ɛne sɛdeɛ si kɔ abɔntene no so wo sika nso anaa na wayɛ dɛn wahwɛ no waboa wo na wei na nipa baako mekyerɛ mu sɛ ɛkyerɛ no nso ka sɛ o na meme ne hwee na ebi a obi na ɛyɛ dɛn ebi a ɔman baabi da anaasɛ ɔboa me asɛ nipa no bitumi ayɛ dɛn atwerɛ letter ɛde support wo sɛ ɔne ma baabi yɛ dɛn ɛlɔgye anaasɛ ɔne ma baabi yɛ dɛn ɛtena maybe a temporary ɔte aseɛ na ɔtwerɛ letter na watwerɛ sɛ ebi ahyɛ sɛ ebi a o bosome bi a wotumi san aboa wo bi a financially ɔma wo £100 bi ebi a cash in hand sɛ wowɔ nneɛma bi abɛtotɔ sɛ ebi ayɛ ɔbaa no nti ebi ana nneɛma bi wɔyɛ sɛ ɔde siesie wo nti fa tɔ ne ade but nam sɛ ɔtene nkyɛn a wodidi no nti ɛne kwan ɔma wo sika bebrebe da bia because accommodation ɔde ama wo free aduane a wodi ne kwa nti ɛhia sɛ wɔkyerɛ sɛ wɔma wo sika kakaka bi ansa na ayɛ biribi so ɛbasa sɛ nipa koro nso bɛtumi support financially because ɔno no de ne bank statement bɛtumi ayɛ dɛ ata akyire amɛ nso ɔno kora even though wɔ support wo but ɔnyɛ obi a ɔno wɔ sika bebrebe no wɔtumi abɛyɛ dɛn abɛtua wo sika no ayɛ dɛn ama wo na nti ɛno nso ɛno no ɛna OPD yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ so ɔmo aba kurom a ɔmo nso ɔmo brɛ so ebi ɔmo de ɔmo yɛ dependent ɛwɔ obi so sɛ yɛ skilled worker sɛ ɛyɛ obi a ɔware ɔde ɔbaa na ɔtetee ɔhaw ɔbo na wabo ɛkyena wɔdi watam ɛkyena wɔhunahuna wo ɔdaadaa or extort financially me na me de ɔbaa yɛ waanyɛ sɛ a wama me sika wei waanyɛ sɛ a onim sɛ bɛtumi report wama home office mɛyɛ wo sɛ ɛnɛ sɛ ɛkyena sɛ nti ɔtetee wate aseɛ obi ɔkora sɛ ɔka sɛ ma ne sika no waama ne sika no nti afei wayɛ dɛn ɔma wo silent treatment wokasa no ho a ɔmfii ɔnenam so wɔ fie hɔ emotional na ɔkele wo so abuse no nyɛ physical nko a na ɛyɛ abuse ɔbɛrima no control sika so a ɛyɛ abuse ɔbɛrima no ɛma silent treatment ɛne so yɛ abuse emotionally so nti saa nneɛma wei no na ebi a obi ne waba na ɔtetee ɔha wo hu deɛ ɔnyɛ ho ɛkyena metwam mɛyɛ wɔ ade no sɛ mɛyɛ wɔ yi sɛ domestic abuse ɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ so na onipa baako ɛne ɛbɛyɛ sɛ ɔno ɔkɔ saa abuse no sɛ nti ɔyɛ a ɔno yɛ sɛ ɔgye ne indefinite no yɛwɔ nneɛma no sɛdeɛ si teɛ sɛ wo ne student na baayɛ
and as a skilled worker na buy and all then a migrant victim of domestic abuse and concession and away. And no UK immigration on Bama 3 months. Not 3 months within the 3 months no or they appeal route for first why then. So I just say within the 3 months no on Bama kwan ama wetimi access public funds. This also apply for which may apply for public funds within that 3 months in the idea. Name after 3 months no untimi apply for indefinite. But 3 months no na wo no obetimi uhyia odofo bi ana bufofra obetimi hwiri esiso say o aware obi ana so sa options no nyina iden ewo ho a ofre obetimi iden achechiro mu na wo hu de obeye entena abusive relationship bi mu na enkowu uwu a asa ba wonya wu ye nda so iden OPD enti se owo ha bi mu say ya obeye den obetimi edi won komo akire wa lawyer for and sa domestic abuse no say migrant one no skilled worker do buy and as a student do buy na afia ye bibi ono no application e kwa no oye application na on shede here evidence and now they are then o they akochere say what I say but the depend on aware wa mpa dia you so yo okunu oye say that's say na buy because we be up and say visa na the man link to or partner no our do buy into date of birth any independent details were the saying no so the saying ofrihene sane manema no even if unim baby otisisi is not a problem because the panel no issue or abuse into we free no so unim address mpa na so wunti fan share form so it's not a problem because only no issue udwane fi no unim baby otie nti untimi nkoka say baby na motena na moda so tie nti unni sa address a problem what I say about ukunu there you should be able to tell if the new fear would get the date of birth there so because ukunu no so petty near man there so because ukunu will be as a date of birth what I say the baby free no actually and say mount sa wo sa de na ye be ma sa 3 months no nemum say bia ukunu British and also could tend to live to remain na sa domestic abuse no bi na oh yeah and I say koso wo fia e bia wabo and wo ha pai and woni asoa and just wo ya kaya de wo fie or tete why na say wonam emotional abuse and I say how psychologically e bia wako uko GP for obusa sa na ha ho na CS ya utimi eka ni nyina chom se bia wo pry na no kunya argument na so no yiri argument obo yesi ni nyina no den GP be document sa documentation o bia problem about police for ate ni nyina ko di police for nti sa application bi na duru dia no dia yeah you need to prove some power sa abuse in sa documents no o prove some power man no do buy am or prove say be man no if you women and the tier address ni han na o tier am pass ya and no be there yeah be man o asetna no nti OPD and then no lesson kakra na ye pese den yesua ne nkrofo den e channel because there questions about ye nkrofo for abuse o muntimi nka because when him say okakra ebia asa ne bema na so ba no eso bema na ko Ghana and so bema na ko ekurukrum free so buy but it's not always the case what I say wonam wo ha ma o ka entre so wo kofi omo akwanya omba ya ma wo ho ayede wo so ayede adwo nti obidi na je say enne no ade kire kakra pese ye kire na ema ye bie atiefo ani ewo enema bi ho so I say because abuse no anoding obi wa on the partner ne baaye nipa no kra no sise no on tenenka nhunu nipa no because of enema bi e cause so a offer sa abuse no be man kra yira le kira kwa nhunu me was on fa abuse no psychologically what just say sa ne man nyina no say e bia all skilled worker na baaye
and I say student now dependent on by no do fast akwa we so how na fi say ya abuser ni nyina no obetimi aba be hu ya na say obetimi edu dwuma a report to atwere ayi application akọ home office ama osu obenya wo 3 months bi e dey aden etwetwa ade kwan abafa so ape baabi aden yeah, because abuse there have in pa and the chroma for abuse cry because it's a bad thing. So and to PD and I check out the beche and some okay, Lord, I mean sure pa na the audio me kwa na I think say emu da pa na abuse asemi aye kan na obi and Andrea no obi kan asem bi a chef no say OPD na what about say obi say bia papa panyin na bia o say ono de on pen size ni wakonya alala ntwa bi na bia wakofa na efe Ghana abana alala ntwa so ono so babedu ye o say ya broi ana say papa panyin ntumi nye said also a man who's in who so and also your counting as abuse and whatever which may I clarify and say abuse and say bia said an uncle inspector Sanka Ulma said and also on fire and known to mean fire and sana I don't know you can't say one blame whatever law let me tell you OPD yo okay but that's the question on say kasa abuser nipa no ontimi emfire na nkyerɛ sɛ ebia ɛyɛ abuse sexual abuse ne sɛ nipa no force nipa no nan den ada so what I say anaasɛ force no so ɔne ne da koraa da bia ɔuse saa adeɛ no but ebia ɛnyɛ sɛ ebia force no nipa no ebia ono ntumi mfa papa n'echi o ta se ono nso so papa no so ntumi nyɛ sɛ de on pem fa me ta se in emotional na se like I say ohun sɛ papa no ntumi nyɛ sɛ de na sɛ de ma no ono so ntumi mfa papa n'echi because papa na aware no ɛno no ɛnyɛ abuse like you ntumi clarify say abuse the abuse they say enka papa no de na ba na papa no say wa ma me ne wa na me de obekɔ fie wa ma me ne wa na metwa won krata ni wa ma me ne wa na so what say but this edie unim nipa na wokɔfa no so wanyini twa na akɔfa no nti sɛ ɔnyɛ wadwene sɛ ɔmfa ma na say ye problem na all because of the age ɔmfa abuse you nti na yɛ sɛ yɛ ka ne sɛn aduro na mo bɛpɛ anaasɛ ɔbɛboa no bɛ support no ɔkwan bebrebe so aduane die mu ne exercise ye mu dam bɛkɔ GP akɔhu doctor na aduro bebrebe na de support nkrɔfoɔ mpanyinfoɔ ama ɔmo tumi ɛyɛ adwuma ne ade to bɛ ne sɛ tete wo de a na ne bi a wayɛ na ntumi wari bi mu a na ne kɔ but sɛ wɔn hyɛ da no ɔmfa saa ɛnam sam ne how sɛ wo no nyɛ sie ma me because ɔno na de wo aba what I say ɛna ɔno na de wo aba na wo abɛduru ano ɔno nka sɛ wa ama na anya a ɔbɛnwo akɔfie obetwa wo nkratam on threatening what I say wo na ade no so ɛnkɔso sɛ de wo si pɛ no pɛ no ɔmfa ma wɔtrimɔden o ɔno so nka sɛ memfa ma wamfa ma me so akɔ mɛma akɔfie sɛ nti ɛhɔ no ɛde na sɛ de wasam no tie no de nhyɛ da nya abuse because papa age ntina bia ontimi nya dan ɛmɔ no mbɔ nti sɛ wontimi ntena ase de a na wo twon ho de a unless of course say ontimi nya no ɛna wo ni de nkomo so mi ra bia ka paaduru bi na yi anase yesi na bia wabɔ ana wɔbɔ anase firi no nkasa ho na ɔteto na ɛhɔ no mama bɛyɛ abuse but per question na nkasa direct say okay ntimi mbɔ no mbɔden de a and akoy wa from edidi okay we are still live on Rainbow 92.4 FM, also live on Facebook, and of course also live on BWF Solicitors website on Facebook, and also live on YouTube. And I pay any BWF Solicitors na film come on lawyer Frank na YJP no any film come on. In fact, said on here share sin let update oh nana on here share since and I pay come on you bia go person book appointment and answer person ko hu omo na wona mo twetwe nkom wasan bi da ho a wo se asan we de no we de wo se me call mo ho na minimum cost of any radio so asama wo no be free 020 8493 7340 020 8493 7340 wo from you book appointment na ade ba ko mo ye mane ye me dane se enye
omo dwumadie no anase omo programs omo yo enya ni nyina na obefo kala akọ opa yebetumi aye no phone conversation anase obetumi zoom call obetumi no aye na chese legal advice omo de bema na bibia so tumi aye kamenti anope omo ana amede omo ho adanse de amoto bomade na ko na yambo na so tumi gina ona so na bibia so tumi kama time check 28 minutes past 9 live still on Rainbow 92.4 FM medin edna na to jago OPD the second na meko ahoma so na se menko lawyer ho na menene nko to ankomo cheche no so na bibia so tumi enko so law afi yentinsimu ene de na wo man na na pe na afi no yemfa nkomo nhihye so wada worma Yo obidi akwa babiem yechia atiefo nyina ene arefo ene topic no or say can I apply for a child arrangement order if my name is not on the child's birth certificate? So I say yinim se enka aja awarefo anase oba ne bema ene etimi eden edi agro na eba ayeden abam na se ebaba eye awarem anase empratwem na relationship mu a enipa mienu na eyeden etwen sampana no na yenyina yeso yehu birth certificate da hu birth certificate a akra din yeden ewo so na maame ye wo portion anase part bi a yetwe mother's name na yetwe father's name na sen ka akra na maame ne akra na papa din yeden eba birth certificate ne so nanso ebia ubohu no na maame no akwakoye birth cert no anase papa no akwakoye birth cert no anase awofo ni nyina betima akwaye den akoye birth cert nse enigye wo ho a anase problem behind den eni ho a na emprempin so ubohu na ebia maame no akọ na kwakọ register na obe register akra na birth cert so mu nse bia papa no hye no ne ho adampan eda ho bibia nye den enhyew eba sa na eso hu se papa no din ni wo dia na se din na ekoso ntia papa no din nye den enhye so papa so betima ko register na ya na entensi se papa ko register na maame no eye den edin hye so na ne ye bebusa questions bebrebe se kache akra no mze bia oba no na ho na carry akra no a wo ye den owo no nti ende ye bebusa questions bebrebe na nti uhwemu a emprebebebe no ohwe eye percentage na emema na ya no budin ye den enta eni so nti etimi ba se maame no kwakọ register ebia na papa no edin betima hye so emmra no input restrictions bia se ebia onware obia na se maame no on be ma no nware a emmra input pressure wo no so anase on restrict section na fa be ma bidie den ehye ho na mum se maware de a na wogitum se wono bia ware a onne na wo a automatically akra no papa ene de on na den maware onne na aware no ebise obi wa na OPD oni obi ayeden aware wo mmerem okrum aso maware nanso oni obi na ayeden akowo yen pene ema wo mfa nipa kro na anoko weni din hye birth certificate so abra odaso aware unless if you are divorced there but so when you divorce na so oni obi aware na wo so odo papa akra na papa di kwosho na wo do mpana din na kwosho wa enya adwuma esanse waware ankasa ewo kromu a yenim se waware o marriage certificate o na on divorce dia papa na di na ebe show because the entire kasa ne se eya na wudin hye papa no so a ema unya eye parental responsibility nti se wo hwe ye kan act ni ma wo se wo ne so far say do be she be set so no parent bia wo parental responsibility so nti se ye hu nti na wo war se wo koye wo niema bi ne wo nkrata bi ne wo ya obo pe be set no so ayi den ahwe no se papa no so edin wo so maame ne edin wo so nti once a wodi be ko birth set no so no na se wo parental responsibility nti bi wo kwa so a wo ware ono oba no ware bia mpana twe no matwe na ma wo but oba no problem bi no nti wo do din ahye so se wo so oba ne akra no
Mon wire by so far as within so no so bearman also parental responsibility. Now yenhwe bibiti say ebia obi a yaya ade na yamfa eye enipa de din anye den anhye so yamfa bearman de din anhye so yamfa din anhye so a net say only parental responsibility. Yeah. Because we didn't so na dey na chese akra no o ba no. Nti say nipa bi say no na ebia most of the times when say nam say empatry no wotwe na munya nware no mo wan say ebufuo bi aba ne ade na wamfa di na nhye so a se wo na wo kɔ akɔye eye akiro pese odin baso a nti na so pese wo ba akra na brabo mu a ɛdeɛ na abɛyɛ so pese wo ba akra na brabo mu dia na ɛsɛ wo kɔ apply for sa child arrangement order no no and be ma to me ama watimi anya contact anase ama watimi akọ anase wo no ma nya nkutahudie because si say wudi ni ade no so into here classify as a parental responsibility nti e bia oba no kra ma nkra nche mu ɛdeɛn na wo bɛyɛ a bɛma watimi anya tumi bi ekuta bɛma wudin abɛhyɛ watimi abɛn nkra no na sɛ wo pɛ sɛ wo bɛn nkra na na ukoje sa child arrangement order na sɛ usa ewo parental responsibility nti wo yes or yes application ka ho sɛ bɛyɛ a obenya sɛ court no ma parental responsibility no and son no betima ma child arrangement order no because as you say we parent nti abase ya betima busa ebia sɛ mfa sɛ bɛma ɛna de wakɔ ɛkɔyɛ sa application eti asɛ ọba no amfa me din anhye ade no so anasa ọba no ma me hu nkra na ye bebusa court wetu bebusa ọba no say okay be ma no oya akra no papa na anasa akra no ne papa no wan so ọba nyaje tu say akra no papa no wampa but bibi ntina wo de o ma hu no anasa ebi kra na nyinsa no ba aforo ka sa wonye atenso nim say ya wanti wonhwe o mu da wonfiom da ntina no bofo a once obetima confirm say oya akra papa no ye betimi ama wa ye den grant to sa child arrangement order no and the afe no ye bebusa say obebusa na child arrangement order no any din so wo hwe child children's act 1989 na wo be hu say child arrangement order no krata bi ana document bi a say wo pese wunya oba contact anase wunya contact or no ba anase wo ma ade a betima fa so akọ court wo akọje amana ma wutumi se ebia efi edase ekofiri si ekono nso o wa akra na brabo mu a wo so betimi enya contact edi ene akra na di nsa wo so anase nkra akra betimi do ma yeden akọ baabi anase betimi enya akwanya eno ma yeden sebe edi enkomo nti se ebasa it has obenya direct contact and also obenya indirect contact they say you bit maka say bia BBC 1 or 2 say nti ebia ehun say bia akra no yi kakra nti odi enkware be ma no ma di nkomo wo phone so and as be mu di nkomo wo video call I mean Zoom ne sa ne ma no obetima ye bata bia ye ma men no and as BBC ni nyina ye kọ anim no opedi ni nyina be hyehyem wo ho nti ye kan san say wo ye arrangement na enye say wo ye ya na wakoye de wakoye because court no before so betima kwakoye child arrangement order no court no be application no court no be pese omu be hu say wo nipa asomesi no wo ni oba na ye bia mo wo ye no anasa mo tene sise mo ntamo tete no mo ntamo tete ankyere say enkra no so me sofa so atase ye nim say efie esay anase awofo ntom tete a etimi ha nkra no na emom no court no be pese se montamo etete kra nkra ndem buputo mo interest first na mo say ebia no be den be ha nkra no montamo tete ebia mo ntimom ebia monware ebia na mo ware but mo jai dia na mo buputo in place abema obia etimi ne nkra na yeden esanya obia mbanya parental love na free omu nyina wa obia ho nche no ebasa untime mfa ho tim na chinchina asis akọ so ọkọ yes ade no court no be pese ombanwu se wo awofo no maye den
mapɛ kwan bi so sɛ mobɛyɛ agreement bi ɛde asɛ mo nyinaa affect nkora no yɛbɛyɛ si ama yɛbɛyɛ si nti ɛyɛ sɛ motumi ɛyɛ saa like informal agreement no sɛ saa informal agreement no ntumi happen between awofoɔ no na sɛ ɛyɛ sɛ kyinkyin awokɔ court deɛ a then ɛyɛ sɛ wotumi ne ɛyɛ social workers no mutumi ne mo edi nkitaho odi nkitaho bi te efro mo kafkas for omo ne omo ne court na ye adwuma so ata say but before say obekwa ama kafkas for no mo di nkomo no say maye mediation no ye wo family mediators wo so we could go kana abosha was say open family mediators mediators ebeba ama wo local na wo no locality na wote no wo bon se bebebe yaba ama wo na moye den modin katahu di se be ya ye besiesie montam na se ye kama bom se monware ba ye no mu di enkomo se de be ya mo nyina betima ho se asomasi eso wo kwan se obefa akra no kwa ebia say weekend say obetumi na kwa ha obeyi say me be fia behwe me ma na afi na abo befu ana so obetumi do me hia me na me hu mo no a yehu say sa mediation no aye adwuma so say ande adwuma de a ansa na sa mediator no ebe fele eye form C2 na ode ama court na hu say ebia sa mediation e ka se ye no weke anya adwuma omante omunwase nti omante omunwase ne de afi de saa form no ya fele ya mu kwan se omutime ba court ekope enyinaso se de be ya ono nso betime anya contact den ewo ne ma no den enchen ansa na etime aye den akọ court na court so wie so de a eye se court so etime hwe hu se enipa na ebia wode saa application na ba no parental child arrangement order na obepe no nipa no this application na kono court no behwe ahwe hu say okay papa no na de aba ana say bia maame no na de aba na omo relationship cry den et sen nsa ne ma we na court no so anam so omo ne kafkas fo na ye adwuma no omo so bitu ahwe omo sa say ye pese mo ye adwuma say ye den emma yen nti omo and the bet try say omo hwe de eda ayonkofa eda papa no ene maame no den entam ene akra no so ntam so akra no oni papa no ye fan na omo twa omo report nza report no mbetretwe no eno ene bema ye so omo twa omo report no nyina awie na omo study papa no study de waye application no na say ayonkofa da nkra no papa no ntam de ekoso na se omo hu se ebia bibia de na kwan mu a eno betima twa omo report den de ama court no na court no aye den etimi ameke omo decision ewo de contact omo betimi de aye den de ama papa no ana se de oya application se ono pe parent child arrangement order no sa order no a betimi ama detimi ne ma apie betimi ama ne ma den edi ho nkutadie ana se bibisa nti opidi unse ne no sa topic we no emodern because I know family one and a family no na akọwie ewo ebia na obi pesa de na de aye na immigration niementi nti mo odinti mem pese mekeka ne bebrebe sa na akọye yi nti ebia wo bibia betima abuso bo bia na obitima abusa na afi no me de atoa so your factors aside kafkas case worker no and I say social worker no ahwe ahu relationship de omontam ene niema omo de to in place ebeboa no wine report ni na awie no ye wo factors court no so timi hwe kasa report no na omo timi den grant child arrangement order no nti major na mahome so na wo bibia wo busa na so wo bibia obetimi busa na afia the factors no so aye den atwa so na ama enkomo twetwe no aye de ama obia na obia so aye den atiase nti okay look nyamisho na me question na me wo me person no answer ye be call yen etie for so no obi dia meminim
or the or no there some na court na class some na the court court say on to me say bi on hu kwara no say the kind indirectly no nti say obey say bi a phone calls on video call that kind of say we no but since I'm court by papa no make any efforts bi as obey phone calls mpusa na say bibi say obey free mpo na te say watem kwara no kan na say court so na aka say onye sa nipa bi say won tu sa na mo no court betumi agina so aka say papa no konye serious na o ma abona asem na egu ana say wada woroma say wetin nka Hello, OBD. yeah hello You meton kapa a very important question. So I just say, what ho? Obia me share. Obia me kan twese koye bibi. Ona oto na ohun say o ma no omo ntimi enye den emma wo nchen. Anase wo ntimi nko omo nchen because of the nkra na maame nti. So I just say, na wa fa saa situation we mu sa child arrangement order no before so won sabeka no opidi na wa waste be 1 to 2 years o. Answer na on saka. So I say because said the name CD can be boss when you know bon so for processing. Processing, yeah. And you better report in aka on that na meboa na say ye ma wo e bia wo anya de ope na afise nke de ma wo na na ma say kofa nkra no pie ma nkra no beda ho be ye say into obu ofu nti e bia indirect one na de ma no kra wo nya one na wo twa ese bia to because na say wo kra wo nya serious say nkra no po ma bra bo ma ye den aba the way na wo ye na china watimi agina so akoka say oh ene ma bodema me nyina me meet you e bia akoka say ma me nko close to nkra na ma me nko fie o na bia oba ne mpesa ma me stalk wo mu say no mu na o ma yezi ni nyina ma anye na mum video calls na mo say me nye no every weekend and I say Saturday bia me nko hia wo mu na me no nkra ne nante be 2 hours na me no mu ni nkomo 1 hour and I say bia entena ka mu ni nkomo e bia 45 minutes bia no ma ye ni nyina nti mesra mo afie no se mo betimi aye na nkra no betimi ehu mu eye manya direct contact betimi akofie akosra wo ma na so mo betimi aba me ho abedi holidays ana so mo betimi abedi weekends mo ana mo betimi abedi sleep over betimi ado ma ko school ana sa na me ni nyina no ya ade awo ya boaw maw eye levels bia ebedru ba ebe no betimi akọ fight for the open ankasa and say what is nipa na anya saa nema we dia edru ba bia ebetimi akọ tialfi say oba no ebetimi akase a chere court no say mepema chaw de mo ka ze be man nya no kra na wa anye and all this while no onye ye no meme ne me ba no anasa me ne me ma no yeto wa man kra na brabom nkra na ni nkomo nkra omu omu live still omu ko omu school omu neje nti papa na fekwa de yempe no wa ya brabom because ye so ono so mpeye na wo ye de OPD nti ye betuli pa akro no fo se ye jama no so onye no onhwe no onye den oni so no ma wo mu bra no so se yesi ma wo mafie wo amo onko fie wo ma wo ntata wo mo ntata wo mo de so mo nya no ene na onhwe no oni so no onye den onye na next time lo so ya de fofra aboa mo motima ka say okay we na ye de ma no kra no timi ye den made so nti ene ye be reason I den ama okay in fact I know the use ya de papa okay my mate for some e busia wo tie mi na say o pese wo question be what na so a o say e OPD be like timi na me say me question me kwa me pentema kwa adwuma no nti obetimi afre studio line na pay 020 822 60484 822 60484 and your WhatsApp line so is 0777 1950 989 0777 1950 989 your WhatsApp line. With me the voice note the Obama message you back in kind with me so for the same time now you to me picking any one kasa anti number is 020 822 60484 and yeah studio liar ufre you better use see WhatsApp one so 0777 1950 989 no so get to me no what to turn corner via so to me I want to pay a higher rainbow
92.4 FM, also live on tuning, Alexa, and DAB Plus, and also is streaming live for so Bibia so Koso. Medin Nana to Jagu OPD the second, and Onemi Edin share yet to Chunkum. Answers to Nameka say live. Oh, BWF solicitors on Facebook who want to pay. Yeah, I don't go up 259 eyeballs and they go a motion and another place. Answer so. Ena wokɔ YouTube so ɔmo hwɛ yɛn ho so nti nso ɔmba yɛ abɔmɔden na bla na bɛka ho no bibia so ntumi aka nti nso betumi afrɛ sɛ mede nkankan no na wodo question bi ɛde aba no yɛde ama lawyer na lawyer yi ano de amo saa na yɛyɛ no saa pɛpɛpɛ na ɛnɛ so yɛbɛyɛ no na bibia so tumi akɔ n'anim ɛde ama nti ma menhwɛ na mempɛ kemi first caller na afei no mene no nhyɛ nkɔmmɔ twetwe ase oh no ɔntumi ngyina so okay, Maminko layer one half, you know. Yen twice na course in the bar. Yaba tears musa need nian so area banibia to make Lord, I feel yen twice na course in yamba and a bapa na feel. The afu for musa na yakuin. Yen twice what I want. Yo, but what menka? Metum kapalo, what I want. Yo, okay. Enti na ye kosono. Na obisu ebebusa se ene saa child arrangement order we na ye kan ye nipa ban ana se ho na ye eligible se obitima apply for child arrangement order no eme se ye di nkomo ye start no ye kan se se nipa no who show ye parental responsibility and what my den what me aye nti se nipa no se omaware a na se nkra no mienu nkra no a wawo mu no awofo no mienu nyina din wo eye birth set no so dia that means no yenyina birth set no so na ye ba na ya to so efi birth set no so na ye mfa kola woni na ntutu nkom good morning penifo blape na what to say anya dum ho ye pa jo wadawrma odin be bi okasa fi wadawrma ifemi James over James. Okay. James yenti we. Yakopon sta moni adwuma pa amudi. Ebo aye aye nim nimdie. Ami. Ene sabiu ebinum ede yafa kwan bi so agya. Yenya mo ade bia yeti mu na mo kire ncheche pa. Na mi kire mo. Ami. Eba office. Bia wuti bia hu se mo ye jeni. Be patron se mi na kire ma de na kama se we de misto lawyer in mami ncheche mu kakra se de abrene abre ye ma manfo. Me ye finishing free waiver. Me no bisua na yeka se abana fire NHS no na me bisa se eba ne sa na bisa fi no ene di aka no eno me na yetua na se me susu be carry free no abana be fa no so kana na patron no e che maria ka so bisa okay madam jina so na lawyer you on why madam you OBD hello na ose na the castle form kakra no ose so ye fee waiver na say the manner about the application fee ni pe anaso be twa agents na kan ho sa na okay ose why free waiver na free waiver na o ye no ye on any family na ye na wadawo mana ne visa fee na conclude ana e ka ho ma betua ni na kan ana say visa fee ni de no no de dan chen na other waiver no so dan chen. Okay. But the question is, so we are a free waiver now. We are human rights. Human rights, Oma Maya and Yibi. And I'm say government na fasa a canal. And if you want someone say, obey a visa, look at your NHS. And there is a canal, and no na by na fanama and no near metia. Okay. Well, wo sikani bi wasa aban ne kase ono no. Wa we fee ni nyina off amount dia untu ahwe. In this case no amaya we say wa fa kawe no that means a kaba akuna kan de wona abetua waka because wa ankasa wa fire den aka ho so I just say so ofani nyina obamo wa den obumo hu because a few of animals ba boss wo ya try IHS ni atwe yes na say the amount na application fee atwe yes na say the amount obi o wa utimi nya yes for we no nya no for we because you hu e bia na hu say sika kakra de accounts mo abetu atua part no so atua part in some show submission now ye na wo so mo dikan mo ya we say omu utua we in that means omu utua we then ba akona aka no
Oman kasum betwa na say one abetwa wa de. Traumatic lawyer that's it. Which I notice. Okay. Yeah, so yeah, that's a pa na yeah, yan twice when yan quay Lord, yan twice na afi yan fa influence ko whatever. Yeah. Yo OPD. Yeah, yan twice whatever. Yo. And this is no na ya drew why na eligible say obetumi den. Obetumi age child arrangement order no. Na ye chiremu say on say case ha say no na parental relationship po den. Yeah, another me help and me help course in the Afia. Okay. Yeah. Hello, good morning. Good morning. Open Pacho, me that was in Juma Power. Mo nyami shila won subla pen. Pacho. Yeah. We got some good idea. You apply for indefinite. And a home office worker say omupe. Let me feel me you know na me for support within 14 days. And I'm the letter no call. 14 days you know 8 weeks in me to omuka. Amo days biya. There is some indefinite me apply 5 months in it. And the omo date be omudi bua the only the my decision. Almost before they fully consider. I just say me the son no money but me the no money 8 weeks in into omuka. Okay. Bibi o me ya for na so mo days be omudi make decision. Okay. Spend 5 months. Okay. For 5 months me that's it. Yo, madam my lawyer be you are. Yo OPD. Yo yeah then I say another question you know. Okay. Omo ka say omo hwem. Nti fa bibi bra na omo ntimi yedan make a decision and how the ade na call. O the ade na call a twen na obetwen omo ama omo yedan omo amake omo decision. And say cha na say bia bibi kobone. Na mom o de akona fe na omo yedan omo hwe bibi a o de ababia mu etimi abra omo ayepa. Ebi wa omo glance through na mo say ade we nyede ni o nti esa wo de ba so nti afi na de akono afi no mo kotena se ahwe se ummiti we na omo de ayadan omo de aba se eche bebrebe eka we hu a ebia obetima po mo number afre omo ebisa se wo mo ka se mo make decision na me fa we na make decision ebia bosme mi ensa asa beto so na de na ekwa ana se ebi so a eche bebebe so abetima ba be hu eye wo lawyer for obehu yen a ye betwere bibi e friend prayer action protocol na yakwa ko busa mama ho se enipa no application or the time say edru say no mo se won fa ma mo make decision or the craba ebia edi 1 month aka odi 2 months aka odi 3 months aka ho ana se edi bosome do say yente wonka nti dia na ye den ekoso mama yente wonka nti we the prayer action protocol letter no kwa and no ya na ishim say ye ma 14 days within 14 days there's a one respond there e be a judicial review and I be say the idea etiawo basa na ma omutimi ne ntam so mbaba be yi ano ida so mbaba twere aka twere say oh yesro ebia workload and I say BBC nti na ama ye den yentimi embu a wasabo no but ebia ma ye 2 weeks nka ho and I say 14 days ye de emuaye ebebrew nti obon se basa no mo se lawyer for abamu no ombe pen in terms of mudi mu ayen beba so man fa man say 14 days no mo kan de twem one ye sa 3 second pap letter call ye treko na se eno no o man san fa ma ho na ye beti mama court on sa aka say ni pa ya de che o mo so be de o man fa ma mo my reasonable answer bi na say excuse bi aso internet taken from there but twen kakra ebeba why Okay, I'm saying what kwada patiada. Okay. Nti sare lawyer kan twen kakra beba. O de koso na di fufu twen beba. Unye fufu na wodi. Na obo ho mpa ye ade men kata ye ade men kata beba. Why? Lawyer nto aso. Nto aso na me de wodi me chia. OPD Yeah. Na ye drew baby aye ka se why na eligible so why den Eligible, yeah. or J child arrangement order say be obetima aye den enya contact won kran so no de be hwe nkra no ebia na opeso che so no peso ne nkra de tena ana say
bibi saa on the person crowd be dino emre bebrebe na say o che hours mo person crowd no bebrebe nti saa hwan na ebetimi apply for saa de we no dey ka say awofo omo ba ya na omo din ewo birth set no so wo a cheso mo parental relationship nti that means omo betimi ayeden obi abetimi apply akwaje ebi so a na mo nware mpo ba mo nware so papa de din so still ono nso betimi apply for child arrangement order no na ono so anya akwanya wo enkora no ho eno na nchen relatives ebetimi ayeden aye apɛ child arrangement order ahwɛ enkora no ka sa relatives na o uncle ne o auntie ne o nana o nua panyini sa nkrofo ne nyina yɛ relatives a betimi ayeden aboa so omo so kwaje child arrangement order ayeden abɛhwɛ enkora no ɛdeɛ na bɛma wi asie ebia na awofo no mienu ni wo ebia na baako sɛbe waka baabi owu ana say ebia one or two bia bro awofo na nkasa so nti no na relative bia bam say opese wotimi den ehwe nkra no nkra bi di nsem na wotimi hwe nkra no ebia baako awu ebia baako eso sɛbe or mental issues no wa ya say reasonable excuse bia na say reasonable explanation bi wɔ hɔ a betimi ahwɛ na mama relatives so ayeden enya saa ade ni bi na ono so ayeleje so betimi age child arrangement order no ahwe na a lot saa nyimpa no saa third party no obam as adoption and also obam as a family member ena obam say enya adoption and they say relative be a relative say we abusuani so on say adoption there emfa ho enya abusuani nkwa letimi adopt obi adoption there abontisi kra ono no owo ni bibia na so wo mmoa bi obebu obi betimi adopt obi so na mom de we the child arrangement order asem na ye okay child arrangement na no yugu so aye can I say wa ba so di na say mami say hello good morning Hello, good morning. Yeah, brother, what to say? Dami Adam so eh. Na Adam no do so bonsam na nwe gua so bende. Ana pay mo na inshiro. Question bi am pese lawyer boa me na. Obeyi wa no wadawro ma. Thank you. Ipa cho akola wo 14 years. About EU family member. But oba an application as a problem bounty and farmer. She say when you 21 years. That is what spending almost 6 years or Obetima human right application and second question so a skilled worker I'll buy na go commonize Emma say no main applicant na konya construction or person switching the person be say main applicant no be English test and oba nso say obema no construction application na for COS application na oba no be an application separate obema nso be separate and after obema no ya be ko oba no that's it. Okay. Lawyer you want I don't know. Yo PD that's the next question no. Okay. Nti akra na ono eba ha na oye EU application no obedru ha sei no na yi na ankoye no na ezenka odebre a lawyer for na ye hwe di nti ankoye se yenya ye refusal letter na sa adekronti ankoye na ahwe se ekwan ye befa so ye betima ya den aboa first of all wantwe ho nti wona kogu nti entrese sa problem na so ni home office because wanye bibi amfa ankose correct na anase oni omo eko twe ho ape emwaye papa bia nti pacho kamembra mu second. Okay you bro The pacho enye so wanye ho hwe ye birth certificate no mo ka say asam wo ho nti ewo a omo ka say on fa from and wo ho say
dodgy a anko ye, the BF chile, anko ye. Emma almost a letter, sell almost any says one for yamba, that's almost a case in them. The answer one call, but sit there or buy a neither, or go for a day because and yet anko ye and swampa, best to get anko ye. Sɛ birth certificate no na ho atetema. Ampatwine. Okay. Nti sise no birth cert no akra no o papa no ho. Efi sɛ nka akra eba kurom a na sɛ ɔda so yɛ akra oni 18 na ɔtena kurom a ɛbro 7 years yɛkɔ a odi no odi 6 nti onyanto. But sɛ nka odi 7 years yɛkɔ a otumi yɛ ɛyɛ application ewo kurom a because watena continuously for 7 years. Na adie yakoye sɛ birth cert enye papa yi. Na you say no die no de or koya application na birth cert no de ko. You say wonya papa no de kwa ana. So that say hon na nso no wo no. Nti ese wo ba na abehu ye ne wudi hu nkomo ye. Aha because nka akra de nka nye birth cert sem na aka na ase obi a wo. Oba no na application ya amfa ama na anye ya. No watimi atena atoa so 7 years continuously a. Nko bet my application sɛ no ankasa atumi atena ha ama 7 years ayɛden aba no nanso birth cert na so bibi won ne nti no sɛ oba na etimi di nkomo na ebusa won nsɛm yɛ ni hu no how baabi sɛ aduru sɛ birth cert for na is my original one bio sɛ sɛ ni edi nkomo what you say na ɛhwɛ kwan a ɛbɛfa so a yɛbɛyɛ ɛwɔ hɔ aside that no sɛ mo se oyɛ sɛ ɛsɛ etimi hu sɛ the situation city and near say home office my dear to say or say ebia EU family member na because so say no be na o debate radia as if you say EU family member na saa time no so ka ba me yedi ho nkoma na nka beboa in the sense say etwemu de ba medical you ano say ebitimi obehu ya kire bedi nkomo but saa time ka oba ya enka akra no no on tikuru no de be set na kire be set o de free be bi na ba ya na wagye am na be wura mu say say what you say abewuram adena fa na yima na so onye den on fa manza akwa na onye den so ntinka on that basis no na nka ebitima de won kom ahwe de ebitima ko akoduru but mo amfa ama na twa na ze magye atum so ha nti wo de ya afre ni won komo skilled worker de na wo kan so no se nipa no se eba se ne COS na wanya no emma no kwan emma litimi the dependent etoso dia ene o ya mo nka so wo ya ansa na yere na yeden aye ne de emwa sise mu nyina mutimi yeden mo ye bom o ye wie na se wo twen na se o dia woteso ne wu a o mbeka se wo yi ne wu ya ansa na wo ye adena na okunu anya de anya mom se okunu na mpa ko se wu a aye illegal so nti se wo de ne nyanwe na okunu anya baabi ekọ na se wo no serious no man kwanza on for dependent so dia eso ne yebom ebeboa mo na mom hyane nso so se serious na wokoso no makwan am dependent ne den etoso ana because from March 2024 eba no na akoye bibia wo se wontimi mfa dependent ne den entoso se ukọ you serious numbers ne bi wo ha nti obehu yan na so offer back door mo ma serious number no no wa no be di nkomo ye why. Okay, mpacho English test na so na bisa me obey English test ana. She say dependent kra no hia say wo ye. What I say, how hia say at least wo ye eye wo A2 into important say opebi. Why? Okay. Okay. That's Okay. Okay, nyamisha won so pass so de wo de ba na che say yeguso ayede nkomo no etwetwe be wana pe BWF solicitors ena yenum guso ayede nkomo no lawyer Frank ena ne otina konyoma yane no ebo nkomo eba no legal advisor we hwe gu amen na onso wutumi enya ho ntia se wutu anamo bia obehu se we mi ya be se we mi ya me se nti yebeda na so ayade pa in fact nyini penya na eyesa nti yɛbɛsan akɔ no hɔ no afei yɛde nkɔmmɔ no atoa so na mmerepam no ɛnkyɛn so yɛbɛkɔ deɛ nuaba Pamela hɔ nso yɛbɛkɔ akɔfa no ba before yɛnya ɛndu hɔ deɛ yɛnkɔ lɔyɛ hɔ na lɔyɛ no yɛn ntoa so kakra no afei yɛfi hɔ na yɛakɔ
Pamela was me akɔgye pɔtɔ kasa nti lo yɛnto aso mfiri hɔ no afei no yɛhu deɛ aka ne aka ɔda no yo opd meda ase biem nti ɛnɛ no yɛnya hunu ɔmo a ɔmo betumi apply no na yɛpɛ sɛ yɛde factors no so yɛde ɛto atoɔ ɛyɛ deɛ ɛyɛ sɛ ɔmo consider no ɛyɛ sɛ ɔmo betumi consider sɛ akra no baabi a ebi a parent baako no because parent no wonni na brabɔ mu ɛna afei na wopɛ sɛ ɔyɛ dɛ wogye child arrangement order no nti sɛ ɔmo betumi consider akra no environment na ɔkɔ no sɛ relationship na da papa no ne akra no bɛyɛ kama na ɛyɛ solid anaasɛ yɛ nti ɔmo bɛkyɛke ebi ɔmo betumi aka sɛ o akra no sisi no ɔmo hwɛ ɔkɔ papa no nkyɛn a deɛ na ɛkɔ so akra no ne gye ɔmo hwɛ saa relationship no nyinaa na ɔmo yɛ dɛ ɔmo twerɛ deɛ akra no bɛka afɔ papa ho ebi a kafkas for no betumi ahwɛ so okay akra no nam sɛ ohun papa no akyɛ ebi a 2 years nie ɔntena ne nkyɛn maame no ɔte ne nkyɛn nti sɛ wɔne papa no relationship bɛkɔ sɛn ebi a ɔmo ama no kwan papa no ne akra no ɛni nkɔ ɛnante ebi a 1 hour saturday bi ebi ɔmo hwɛ deɛ akra no so mbɛpɛ akra no asɛm atie akra no so sɛ akra di 8 years kɔ a ne opinion so ɔmo tumi yɛ dɛn ɛkyɛke ɔmo tumi bisa akra no ebi akra no kora apɛ sɛ ɔna hɔ ana apɛ sɛ ɔno ne tena ebi apɛ sɛ mpɛ sɛ ne dade tena anam ne mo bi bɛtena but mpɛ sɛ mekɔ dade wɔ kɔdi ebi a holiday bi a menya bia no anaasɛ ebi a weekend bi wɔ ampɛ sɛ meyɛ dɛ mekɔ ana 2 weeks bi a anaasɛ saa nneɛma no ɔmo betie ne nyinaa ɔmo yɛ dɛ ɔmo form report ɔmo twerɛ ɔmo betumi ama court na yɛ aware sɛ okay yɛmaa no no ɛdi nkɔmmɔ for 2 hours no ɛyɛ okay paa o nti ɛne adan na yɛnhwɛ na yɛmma papa no kwan na ebi a ɔn start sɛ ebi a twice a week ebi a Saturday Sunday no ɔne akra ne den nkɔ nante anankɔ na ɔmo hwɛ na ɛbɛde na akra ne kansa papa for papa ho yɛkɔ ha no yɛkɔdi sei ɔde me pie kɔ ama ni agye sɛ akra ne agye na afei ɛbɛde ɔmo confidence wɔ papa no mu sɛ okay papa no so betumi ne akra na den ayɛ okay relationship no ɛbɛbɛde ampa ɛno firi hɔ a yɛbɛhwɛ akra no ebi a ɛyɛ ne physical needs so ebi a akra no kora ɔkɔ papa no hɔ a papa no so tumi ɛhwɛ ne yie ɔma ne sei anaasɛ ɔ provide wei ɔyɛ sei akra no betumi ɛkeka sɛ mekwan papa kora atɔ wei ma ɔyɛ sei ne nyinaa bɛhu sɛ ebi a papa no so yɛ dɛn ɛwɔ akra no ɛho dɔ anaasɛ wɔ bɔn sei saa so betumi ahwɛ emotional needs so sɛ akra no sɛ wɔ free papa no free na baba mu kora ɔma angrante ama papa na akra no ɛbɛ affect na na anaasɛ ɔwɔ maame no wɔ no so hu papa so na ani gye hu papa no ani gye deɛ ɛna okay yɛmma papa no ntɛn ho akra no so often because hu na n'ani gye den agye okay yɛkyɛke maame no na ebi ɔtaa ne vibe paa ebi a nti maame no ɔtaa ne di nkɔmɔ ne giste ɔmo odi nkɔmɔ ne sɛ yɛde ne ma papa no mmɔ a ɛbɛha akra no na saa so na on the other hand ɔmo tuma kyɛke hu sɛ okay akra no so papa no nhyɛ de ne na brabo nti na ebi a ɛkɔ saa de sɛ ma ne ba na brabo mu mmɔ a akra no betumi ama ɔpapa ɛna ɔmaame nyinaa the same energy no vibe no emotion no bɛma akra no yɛ stronger na ɔmo betumi akyɛke ne nyinaa saa so no betumi asa akyɛke educational needs ebi a no mahwɛ sɛ akra no ɔtea ne school no ebi a papa for mo nta ɔne maame no ntam teɛ no obi anhyɛ da nkɔtena akyire bi a sɛ bi ɔmo nyinaa te the same area anaasɛ wɔhwɛ distance from papa ne school papa ne fie ɛne akra ne fie a ebi a school ne bɛn efie ne mmienu nyinaa ɔmo betumi aka sɛ okay ɛne ada na maame no ɛmfa akra no kɔ a sɛ papa ne na ɛpɔn adwuma awie a anaasɛ ɔkɔ night a anwummerɛ no ayɛ dɛ wakɔfa akra no aba nsa na ɔnso akɔ ne night so na ɔmo akyɛke ne nyinaa sɛ okay maame no betumi de no akɔ anaasɛ okay yɛhwɛ a papa ne fie na bɛn ɛna papa no ɛmfa akra no kɔ anaasɛ maame no fie bɛn maame no mfa akra no nyɛ nkɔ school time biara yɛhwɛ mu na sɛ nsi papa no adwuma a ɔyɛ no da biara wogyina adwuma mu from anɔpa kronkron kɔpem anwummerɛ krenkren ɔnnya time fa akra no nkɔ school deɛ then akra no educational needs nti maame no na yɛbɛka sɛ school no deɛ taa fa akra no den ɛkɔ unless sɛ ɔmo run shift papa no kɔ anwummerɛ nti obi dura anɔpa wɔbɛtumi de akra no ayɛ den akɔ school nanso na ɔkɔda na wo maame no so awiatrɛ wayɛ den papa na den nti wayɛ den wakɔfa no ayɛ den ɛde no aba fie ɛno yɛ educational needs yɛbɛtumi ahwɛ accommodation
eso ye hwe accommodation hu say oh papa no kra wo pe ne bana brabo mana so ye sa ye child arrangement order application no okay so papa no owo rooms e woni fie wa na kra wo gen kra na nkra no so omo ko chiro mo benye ba bia da se nkra benye ba bia da dia beto ka so ko room e wo ho nchi se ne kana beto ka so ke se nam se rooms o available na se o one room o nkra beti na ba nti omo ko chiro mo nye overcrowded ne sa ne ma nti no e bia ye ma papa no e kwan se odie akra no Saturday bi obetuma ko papa no na wada ma ade achi Sunday anwumre fa akra no bra no nsa ekoma na ma na wonye ready for ebia next day school anasa akra no kokko betumi ni school uniform akọ na catch say ko Saturday no beda wo ama ade achi Sunday so beda wo ade tia papa no betumi at least asisi akra no ahye na tad na ko school Monday nese ebia free okọ ma na sa take over upon akofa no Tuesday de na kwa esa na ko na ekoba na ehun say okay so mmenu nyina den abomo mutimi hwa akwa no so mo put factors we nyina into consideration mo say kia on be report no na o mo de akoma court no na court no hwa no say wampa bibi ekoso kama na failure o mbetima den issue a child arrangement order no e de amma papa no say ampa papa no so no wo akwanya say utimi konfa nkra no anaso utimi ko mu nchen anaso mutimi best ebedi akoma wo anaso mutimi beda won nchen na say ya mouse akwanya tumi a so betimi de ayesa ade. Okay Law, two questions been about hana okay baako see a friend no Samuel see OPD bisa lawyer mama say according to father no say bi o pese nkwala no ba na ababom nkwala no gender etumi county say bi papa no ne ma na omo ya maayo bi nkwala nkete nkwala maayo nkete say bi papa no nkwala no papa no ho say bi omo beda ne da kana we nkwala no life or and I say security about gender no eno no so etumi county say bi abaka say nkwala we dey papa panyin na say papa ntumi nwale mma maayo a eno no so metumi ahwe no so I can say okay this time I will into my own bank because of gender nti ebi aye more this time of embrace nkola no do embrace ya at that time mama mutumi jalo mu nti ebi I will take over from there eno no so to me count say wadawroma menu ba ma question bi odba na we are ma next one so wadawroma yenko Yo OPD medawase ewo question ya watwa mami ene da the obisa question so ase very important question now OPD obia nim say papa ene maame mawo mma obia ewo akwanya say otumi den eboa akra no growth ene the development na akra no obia akwanya say woye ne baso ho adwuma so what I say wudware oba and it shouldn't be a problem ne quasi a problem because especially kuma kra wor kra say bia wo yere ko adwuma na say kwar be ko school nti akwara be man de ne ho basa ko school na ubedware no na ye ka no gender na ye ka no na wo baba na adware nya hwe ba won say nkra nyina ebi obeduru baabi na o develop so sebe ebia na nka atwade na eba enema bi akran kwa befer okwa papa kwa ofer nti na bia onye den onko akran no den eho se wokoye na akran so no aso no onyini bana no afi mo kire adware nti odu time a woduru sa pempen so na se fie ni so no wo papa no onko na akran no nya so na abesa akran den ama no obetimi aye nti eba no se gender na enhyeda enye problems because onyuru sa time na ye problems wo be dwara na so obeye yi no na ono wetime ye na de ba wo so ide obi a betime dware ne baba ya betime dware ne baba ma so na onyin na ne mesesa wo mu sa opu he ba ne we so ba ne wa no enu sa na kwantime ne bibia nti and said that make problem now what question obuza na ewo mu in two parts am answer no but ono person ti say bia akra na nyini na mfa say bia akra na yo ba na papa no ewo ho no say be ma e bia na adwene ko no ene say e bia
akwa na nyine bia bibi asi ne wanwan se papa no ebia won na child offenders ayi so list so say oyo obi ofefe nkra na say nyinim say wo ye say di pese wo yisi a bi wono obatifia a opi zen go for be metime di 18 ekwi no makon ba fie beda e be tone ada nti enye problem sa aha na say papa ni obi o ye nipa boni ni o ye sa ne ma ne o say dia ana say na yire no ana say oba no ne we le dikia cry den a report the press akwa no shan go be na papa no say no ti ala say waka bi ato so de ya then court we person be hwehwem yi say ebia sese ne ma no obaba na say oyo oba so kasa no be ma no kontra but bibia no be si obi ekwan say ma ne baba anye den encondition na baba anye den entina wo I hope say ma answer question ye so won't be say biya say bisa why yo okay lawyer muda papa yankwa ahman say fire next question ya na ya be next question so afi ya na yakoye ne ba pamela hello good morning. Good morning. Okay. Na yeah, just so Pablo pay now so what say. Yo, ayana one more on the summer me why na 100 yen WhatsApp na ayana voice na no yeti no more voice from why. Okay. Yeah, let me sure. Okay, let me be that lawyer said. And now no pay my email be. Now I'm say me continue me stand up registration application and see me application here. No mama me deadline by 28 March. Then we have stand alone application like that. Okay, when be my main for office line no more na for office na I think the question we know e be here say office be you no why na enu mum be boa why nti but why really some informal. Yeah. Okay. And the office line is 020. Mo nyame show. Nti fra office mo na no mo why? I know your best. Okay. Nyame show pa, nyame show. Okay. Young quite enough, you know. Okay, Lord, I feel your next question also. I see your friend Jennifer. I see OPD. Be a lawyer, mommy. My question we here, but I see many Bearman na Bearman no abandon Kwalano for almost 3 years, getting to 4 years. Mba and Kwalano ablabum. Afi or there are some no court. Na the thing say many Bearman for awoba na Bearman on ye mikuno and boyfriend many na oba. Na Bearman no obi a no take care of Kwalano papa ne mbani na odi omko school ni or ye bibia. Wadawoma court betumi eno so ahwe se nkwara no kura no say bema foforo wo ma bla bom nti ene papa no kura no wa ba ne nkwara no for almost 4 years and 3 years no bema foforo no take over that period of years no nti saa dia bema na nsan to aso ana papa na ba na ba be hwe no nkwara no court be ka say still na almost betumi abeto so abehwe wa bla wa ba ne for 3 years the new ba na question ni say emu da law. yo OPD yada enwa ba no ase okay papa na wakọwara no foforo na ono ne to na ebia owo nkra na brabom no enkyere se nkra na biological father no any parental relationship with nkra no once papa no ogitum se ono na ye biological father na se ono na odi ne din ehye nkra na be set no so no emma papa no kwan se owo eye parental relationship. And say and then ono se okwakoye akope child arrangement order. So far as our no and I say papa bia betena fie no our no ebia wo bo won kra no hwemu no nkyere se papa no ntimi nya no child arrangement order no. Die esi ya ebia no papa no ntimi ma nkra no ntam no and I say emma ho no eno no eye muna munim. So ebia papa no so the reasons nti ana omma enkwanta ebia no na ama ne mankra ne ntam emma nkra ne nchen ana se omontam na sise no ono ahunu se se na me ba na wonfimi na mfimi nyina se betimi de akọ court akoye saade wi ana nti ebia fe no so betimi de aden akọ nti okọ no many reasons ye se na me ba na opam me na wonfimi na menim ba bia de nkra ne bia no kotena
afei na ebi amehu baabi amotie nti afei sometimes obi akyerɛ me anaasɛ sɛ bi a yɛyɛ program si afei na ebi obi anim na hu sɛ sisie ɛna ebi a ɔbaa yi sisi me sɛ ɔma me hu nkora no anaasɛ ebi a sɛbi me ho nso me ne nneɛma nti ebi a me ntumi nyɛ adwuma nti ebi a sika bi a no wɔpa a mɛnya ama no nti na ɔma me hu nkora no na mmom sɛ ntumi kɔkam asɛm na kyerɛ sɛ ampa me na meda nkora no bɛfsɛ so me na meyɛ nkora no papa na me sisei no bɛtumi aboa hwɛ nkora no bɛtumi ayɛ sei a bɛtumi child arrangement order no wate aseɛ ebɛtumi de ama no nti na no so no so on the other hand no ensi bɛrima na sisei ɔwɔ abrabɔ mu no kwan sɛ sisei no wawarew na sɛ ebia wo take active role ɛwɔ nkora no a ɛyɛ wo ba no abrabɔ mu a ɔno so ntumi nyina so ɛnyɛ ne nneɛma obɛtumi agyina so agye ne nneɛma na mmom sɛ bɛyɛ wo biara ho bɛdwo no papa wei no ɛwɔ kwanya sɛ ne ba no mu ɔkɔgye child arrangement order a obɛtumi ne biribi asi so a ebɛtumi ama no kwan because sɛ waware a ɛno no ɛnkyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ esi ɔma ɛnum papa ɛntam kwan sɛ ɔntumi nyɛ dɛn ɛmɛboa wɔ mu anaasɛ ɔntumi nhu wɔ mu sɛ school na ama no mfo mu nkɔ because ɔtumi de ɔmo kɔ anaasɛ wukunu a wɔn sɛ ɔtumi de ɔmo kɔ school a papa no wɔ akwanya sɛ yɛma no child arrangement order na based on nneɛma a court no bɛka sɛ ɔtumi yɛ no ɔntumi nsi ne kwan ɔbɛyɛ dɛn ɛyɛ sɛ wɔyɛ because obetumi aba nkran betumi akɔ no wakɔyɛ dɛn akɔda hɔ sɛ court no kasa a obetumi akɔ na wasɛm a wɔkan ɛde me kɔ next ayi a nanka mɛka ɛso ɛnam sɛ maame bi saa no anaasɛ ɔbaatan bi saa ɔno wɔ saa situation no question yɛ baa yi mu no na ɔsi no kyinkyin a minni court ayi no so orders no so anaasɛ court order minni so because me no mempɛ bɛma no kura anim ahwɛ abra court ama child arrangement order sɛ papa no bɛtumi ne nkora no nya ebia 2 days bi anaasɛ bɛtumi afɔ mu akɔ baabi no wa no ɔno deɛ ɔsɛ ɔnni court adeɛ na ɔde ayɛ dɛn ama no so ɛba saa yɛfrɛ biribi enforcement order a ɛno so yɛtumi ɛwɔ court wɔ a court wɔ tumi sɛ no so ɔmoma enforcement order so mbɛ enforce adeɛ na ɔmo di kan de to no order na ɔmo di kan de to child arrangement order ɛso ɔmo enforce ɔmo nkɔ ɛkwan bɛbi ɔmo fa so ɔmo betumi ayɛ dɛ ɔmo betumi ayɛ enforce sɛ ɔyɛ wadwene sɛ deɛ court no de aba child arrangement order no ɔnni so na sɛ bɛrima no ɛsan ayɛ report a court no bɛ make sure sɛ ɔmo bɛ make enforcement order no so ayɛ dɛ ayɛ adwuma na saa enforcement order no ayɛ adwuma yɛtumi koraa ebetumi ayɛ prison wɔ betumi ɔmo akɔ prison for contempt of court sɛ wanyɛ dɛn wɔanni so na the court na kan woni so na mpepi no ɛya na enuru saa stage no sɛ ɛdo kɔ akɔtum because nim sɛ no ka ɛde awɛda wobɛtie na mmom sɛ wo so wɔ ne ma child arrangement order na still o partner no ma wo ɛnyɛ deɛ court no hyɛ wɔ order ni mu anaasɛ orders ni mu a wobɛtumi akɔba ama ne ama ɔmo ayɛ dɛn ayɛ enforce ayɛ dɛn ama wo sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛhyɛ ɔbaa no anaasɛ partner na nkora no wɔ ne nsɛm a ɔmpene no ama ɔno nso adi ɛyɛ court no hyehyɛ di a ɔmo de ato ɛkwan mu no ɛso ama biribi ayɛ dɛn adadin biribi adadin ɛyɛ paa ɛyɛ I think sɛ nkɔmmɔ no deɛ lɔ wabɔ bi paa wabɔ bi yɛbɛhwɛ no yɛakɔ na yɛne Pamela bɛkɔ akɔtoa so hɔ no afei no I think sɛ mmerɛ no kɔ paa mmerɛ no kɔ na yɛnsɔre so no next program no mɛtake over wogyina me kɔn so dendenden deɛ ɔsɛ ɔpidideɛ na woyɛ okay Pamela wɔ hɔ a na afei yɛnhwɛ na yɛntie ɔno nso na sɛ ɔni wɔn so a na afei no yɛntoa so mfimfiri bibia okay Pamela let's hear from you Good morning, OPD. Good morning, Frank. Good morning to our lovely viewers. Today, our topic is on: can I apply for a child arrangement order if my name is not on the child's birth certificate? So to begin with, if a man and a woman are married and the woman has a child, her husband's name would usually be on the child's birth certificate. So if, let's say, she has a child with somebody else who is not her husband, his name would not be on the child's birth certificate because by law, the father of the child will be her husband at the time of the child's birth.
And there are some instances where a man and a woman too can have a child, but maybe their relationship did not work out for various reasons. Maybe when she got pregnant, the man did not claim the pregnancy, or maybe after the child's birth, he did not. Maybe they had an argument also. So when she was registering the child's birth, she left the father's details blank. So there is no father's name on the child's birth certificate. And now a few years later or some months or years down the line, the father wants to be a part of his child's life, sorry. And so what the father can do is to apply for a child arrangement order. What this will do is give him the authority to be able to have contact with his child. um, you can apply for a child arrangement order and parental responsibility simultaneously. This would give you, the parental responsibility and the power to have contact with your child. Because if you're not on the birth certificate, it just means you don't have parental responsibility for the child. And that can make it difficult for you to have like some contact with your child. For example, you want to travel with your child, you want your child to come and sleep over in your house. You might not have the power to do that because you don't have the parental responsibility. So you would have to apply to the court for a child arrangement order and parental responsibility if you don't have that. So when you do that, you can either get direct or indirect contact with your child. Direct contact is when you are able to have your child for maybe a few days or see your child, spend time with the child. Indirect contact is when you can spend time with your child, but only maybe through phone calls, video calls, Zoom calls. And when the court, sorry, is given a child arrangement order, they prioritize the child's best interest. So they would see if the contact you get with your child would affect your child negatively. If it will affect your child negatively, you might not be able to get the child arrangement order because the child's best interest is paramount to the court. Before they also give you the child arrangement order, you'd have to have some arrangements in place, some informal arrangements in place with your child's mother. So let's say what arrangements are in place. How would you see the child? How often would you see the child? What time would you spend with the child? All of that should be arranged between you and your child's mother. If you cannot come to an arrangement, you have to go through mediation. If you have gone through mediation and it does not work out, the mediator will fill out a form C2 for the court to say that the mediation did not work out. In such a case, then social services will be involved to write a report, that is Kafka's. And then when Kafka's is writing their report, they would look at various factors such as the environmental needs of the child. Will the child be happy when the child comes to spend time with you? If the child is also 8 years and above, they would ask for the child's input. So if you go and live with your father, would you be happy? Would you like to live with your father or your mother? They could ask such questions and then they would include it in their report. They'll look at the physical needs of the child. They'll look at the emotional needs of the child. They'll also look at the accommodation needs. Do you have enough space for your child to come and spend time with you? They'll look at the educational needs of the child. Do you stay too far from your child? If your child has to go to school, would you be able to take your child to school? If you are, the emotional needs are, if you are not involved in your child's life, would your child be sad? They would see how you relate with your child. Is your child happy to see you? Is your child afraid of you? Is your child not so happy to see you? All of those things, and they would add it to their report, and then that is what they would give to the court, and it would help the court to decide whether or not, sorry, to grant you the child arrangement order. So people who are eligible to apply for a child arrangement order are the biological parents of a child. If maybe your name is on the birth certificate, or even if it's not on the birth certificate, and you don't have contact with your child, you can apply for a child arrangement order. And relatives as well can apply for a child arrangement order. The relatives can apply for child arrangement order because there are some situations where it is beyond the parents' control and they are not able to take care of the child. And or maybe one of the parents have unfortunately passed away, or both parents have passed away, or something is going on. Maybe both parents have mental health issues and cannot take care of the child. So a relative
can apply for a child arrangement order as well. So, yes, a person can apply for a child arrangement order even if the person's name does not appear on the child's birth certificate. And you can also apply for parental responsibility simultaneously with a child arrangement order. So you'll be granted both parental responsibility and the child arrangement order. I hope this helps all of us today. Thank you very much. Have a nice Yeah, say me mic. Okay, bluff there. I think say Emma no betumi achirem. Emma no betumi achirem. And yes, I part there. Emma no am producer and then no ni ye juma o studios ha. Or boy juma pa no am producer. Okay, yeah, sorry so. Yeah, sorry so the nice me call lawyer na my kwaji lawyer. The last submission after no. Yeah, the media no. Aba ewie na betumi asori na me so metumi akodi me yere eduane na bibia so etumi akoso kama nti lo ma ye nsoro so e wadawro mana ya me aduma next week ya sneshia na de over so that was ma yintio yo obidi medase yeda yenuaba Pamela so ase se ono nso de potokasa no eden abrain adebaye na sise na opd yede eba wiye no na mede ayi baako na etwato a obi den ebisaye privately o say na sise no ebia na me person be child arrangement order no na oba na me na ewo nkra no ono na kwaka se bema no eboa na nye se nkra no pese obo mu abrabom na emom no bema no pese bia wode agina setena ana so wode ne nkra tenti na wade ne ni abre so obede child arrangement order na afis wo pe sa parental responsibility nti en fa de din she be set no so no eno nso yes oba no ekokasa na se akra no emada no ekasa betimi ayeden atwe court na dwena ko bibi so sede osi ebusa no na emom no onso obetuma akyerɛkyerɛ wonsam se entisa na nkra na ese opese onso wawo mu no opese ohwe omu bi na se wo no mu nya ayonkofa ni bi opese omo eden eba wabrabom ewom se bi ahonye nanso enye no ntina wo beje saa ade wi because obi a wo ne ba bi apese wo ne ba eden abrabom na eduru se ebia se wutimi yusu omoji bibi saade a obeden obe fasa akonya no so ye no kra kire mu efiso mu ye oma nti sasa akonya bi wo saa so de a eduru se wo ye de a obeye na mum prempem ya wo pe child arrangement order no enye eno enti na wo ye den wo pe na apese also no man build relationship se be ya umbenya support from both parents no mu dey den enyini no mu struggle ewo omo abrabom say be it emotionally and I say bibia omo hia bia omo abrabom say be omo education sam ebi kura wona ye kase be man na bia omo mabokakra nkwa ne ba fia obetima ye atre omo homework obetima teach mama omo and I say bia wona obetima no ma ye reading omo sua omo reading say be bo omo comprehension and say ne ba ni nyina no na nso no oba na kasa no unno ebi oba no so ebi na adusua ofom omo se wo hwe omo aduane di wo yi bibia ba bia wontime nkyire o made nti o pese wo bank na brabom se be ya wo ne oba no nyina no wo be ka bom na ba bia oba no tosini no wa ye den wa boa ma na pagya na ba bia be ma no so tosini no oba no so wa boa ma na pagya se de bia mo nyina betima ka bom mo tima hwe ma na mama na nyini abeye ni papa ana se enkof papa e society na bebo society no na o maboa country na as a whole no eno na wo de wo pe nti wo siro so mo grant o child arrangement order no na wo sutumi bra akra na bebo me de ebeboa mo na ebia de oba na ka se nkata asem nti no enye sa enye ne o primary focus na o primary focus ene se be bankra na bebo na abeboa na mo nyina ma den ma show mo amankra na nya be papa ayden ejina na se esi ewa abrabom eno nti na wo pe sa child arrangement order no nti opd ene ye nkomodie no ebesia obi a wanti bibia se bia no ebetimi afre number no na wo bisa ana se wo problem bi na mfa de ye ne yin kra ye wo ha ye ne ma bebebe ne de eboa community no
yɛde boy yɛnua Ghana for, yɛde boy yɛnua Zimbabwe for, ɛyɛ Kenya for, Nigerians like obia wohwɛ yɛ bia na sɛ wopɛ mmoa bia fa immigration ho yɛbɛtumi aboa nyɛ immigration nkwa ne yɛ ɛnɛ topic yɛ kora no more of ɛyɛ family law ɛne ɛnom ayɛ no na yɛwɔ nneɛma bebree yɛboa yɛ wills yɛyɛ probate yɛ nneɛma bebree nti sɛ mopɛ sɛ mo ne yɛdi nkɔmmɔ wɔ haw bi a problem bi ani wa yi so a mentena ho ɛma no nkɔyɛ dɛn ɛnkɔyɛ kɛseɛ problem bi ani wɔ so a ɛso ɛnkasɛ so nti ebi a ɔmmɛdi ho dwuma ɔba yɛwɔ ha yɛbɛboa ama wo problem no ayɛ dɛn afiri wo so nti sɛ wɔwɔ yɛ kyerɛ kwan a yɛwɔ ɛyɛ Anna House 4th floor 214-2218 Tottenham High Road 7 Sisters London oba uduru a 7 Sisters train station wɔ na wo pie na abo sa brosan kakaka bi si ɛhɔ yɛwɔ 4th floor yɛ na ɛwɔ soro no oba yɛbɛhwɛ kama yɛ postcode no sɛ wo drive na aba ha N15 4NP N15 4NP oba yɛwɔ ha yɛtwɛn office line no anase number no na apɛ sɛ ɔfrɛ na ne yɛdi nkɔmmɔ a wobɛtumi afrɛ ofra yɛne wobɛdi nkɔmmɔ kama ɛwɔ 020-8493-7340 ɛso mɛfa number ne biom 020-8493-7340 ofra na obi a apɛ sɛ ɔne di nkɔmmɔ biara no yɛn nyinaa wɔ hɔ sɛ wopɛ sɛ ɔne me di nkɔmmɔ a wobɛtumi ne me di nkɔmmɔ wopɛ sɛ wo ne Uncle Ben di nkɔmmɔ wobɛtumi ne Uncle Ben di nkɔmmɔ lawyer Charles or lawyer Eunice or like yɛwɔ ha ofra de open ne bia no mbɛ den mbɛbuku ama no sɛ wopɛ sɛ wo ne yɛyɛ Zoom so a ɔmo no ɔbɛ organize yɛ Zoom na ayɛ den ama ne duru ayɛ no ayɛ den akasa wɔ Zoom no so wopɛ sɛ ɔba in person ɔmo bɛ short time but time see ɔba ayɛ no ɔbɛ kasa na ne nyina so nti emergency numbers na mbɛbɔ no ɛno deɛ anadwo de so mu mpo yɛ deporto yɛ ɔden na ofra yɛbɛfa ɛno ayɛ den akasa saa number no ɛyɛ 077-1276-1884 mɛfa ne bi 077-1276-1884 ofra yɛwɔ ha abrebia sɛ BWF solicitors deɛ yɛbɛhwɛ na yaboa wo na opɛ lawyer fo a ɔmudi ɔmoyɛ akonim anaasɛ ɔmudi mu a ɛwɔ kurom ha a ɔmbɛtumi twitwa agye wa mfo ni hwɛ baabi a BWF solicitors yɛn ɛna yɛbɛtumi aboa wo OPD yɛda ase sɛ ɛnɛ ogye yɛfɛ so na yɛno yɛtwetwe nkɔmmɔ nhyira nka ho yɛda wo nyinaa ase yɛda producer so ase ɛna yɛda ɛyɛ rainbow fo nyinaa ase meda Okoya na producer send a message or say, oh, thank you, lawyer. We appreciate your support. Or say, thank you for your advice. This is the Emma. And now, the program, Emma to me, send a message or the lawyer. Emma, law, also there was a public producer, or there was why are they? Miss Megan, as I said, we can't Emma boom. Now, Biakusia, Biama, a transmission, no, and tear that honest was it. Emma, I mean, ya minshira monso pa na utum say na topic na utum say wa kana say na ye pon ye kweda anhwa me na okobo mo kwan so but all the same ye be hu de be lawyer ye be club ya me admanesi ke be send Asia na ye dem komo ho say da blanti ye da mase pa ya minshira mo yes we da mase powerful okay so ebusia ya ne BWF solicitors and edinka e wo Facebook na afi no. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner.
Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.